Так, це трансляція розпочата, і ми можемо розпочинати нашу нову зустріч. Всіх раді вітати. Ми раді вітати наших терапевтів-терапевток, нашу чудову, найкращу перекладачку Наталію, наших учасників і учасниць, і тих, хто дивиться нас в Ютубі. І сьогодні у всіх є неймовірна можливість задати запитання нашим фаховим терапевтам і отримати відповіді. Welcome everyone on this another session today. Anya is really happy to see everyone here, our great team from the United States and internationally, and our viewers here and on YouTube. Welcome everyone. We're very happy to be here today, and we welcome all of the people on Zoom and our listeners on YouTube Live. Ілейн також вітаю усіх, хто нас сьогодні дивиться і тут, і на YouTube. Okay. And we're ready to go today. So we have a question. But before we do the question, I'm just going to invite people, knowing that we've come from the weekend, just to remember one thing, just one thing in your life that has helped you through difficult times. One thing. And as you think about that one thing, think about the details of that, whatever it might be. Ілейн пропонує нам всім, оскільки ми повернулися після вихідних, пригадати якусь річ, яка допомагає або допомогла нам пережити якусь складну обставину в житті, або підтримала нас у житті. І пригадати це дуже детально, в таких яскравих деталях. And to notice on the inside what happens when you call to mind that one thing. І зверніть також увагу на те, що відбувається на рівні тіла, коли ви пригадуєте собі цю річ. Okay. And really draw your attention to the sensations on the inside that are more pleasant or neutral. І обов'язково зверніть увагу на ті самовідчуття на рівні тіла, які відчуваються приємними або нейтральними. I'm having release sensations, Natalia, when I do that. І Лейн каже, що в неї з'явилося самовідчуття вивільнення нервової системи, коли вона робила. Лейн позіхає, це ознака того, що нервова система скидає трошечки напруженості. And I think I noticed Stephanie yawned as well. Was that a yawn, Stephanie? Yeah. There we go. We know those yawns are really, I think that Tanaj yawned too. Oh my goodness, we're having a number of yawners today. Так, у нас всі позіхають, це така епідемія позіхання, але це все ознаки того, що нервова система трошечки зняла напругу з себе. Well, so, Natalia, I think we should go to the question. You sent a very good question today that I imagine many people might be experiencing. And would you like to read it first in Ukrainian and then in English? I think we have a person who actually posted here live, but let me check on that. Так, Елейн каже, що ми маємо сьогодні хороше запитання і можемо і мусимо розпочати з нього. Аня, що у нас із цим запитанням? Ми його читаємо, чи в нас є людина? Я знаю, що учасниця, яка хотіла поставити сьогоднішнє запитання, вона сьогодні з нами, то ми просимо її або написати в чаті, або увімкнути мікрофон та поставити своє запитання. Okay, so Anna just asked this person who asked the question to unmute herself or maybe type it in the chat, and I think I see it on the chat right now. Yeah, so it's Аня, все одно його треба прочитати тоді в ефірі, то якщо можеш зробити, будь ласка, воно є в чаті. Добре. І ось є запитання
Так, одну хвилинку. Так, саме про це ми говоримо. Я зачитую. До війни я вела свій бізнес, а чоловік свій. Ми були забезпечені фінансово. Зараз відновити роботу неможливо, дуже прив'язаний територіально. Наше місто під обстрілами. З лютого виїхали, заробітку немає. Я з дитиною виїхала за кордон, тут працюю на низькокваліфікованій роботі, щоб не втратити всі наші заощадження. Але постійний страх, що ми будемо жити погано, економити не зможемо собі дозволити того попереднього життя. Мені здається, що я роблю мало, а чоловік зараз взагалі нічого не робить. Як не втрачати надію, як зберегти спокій, що все владнається, і це тимчасово. Так, Ілин перед тим ще сказала, що це запитання дуже важливе, і, вочевидь, воно резонує з дуже багатьма українцями і українками зараз. So Irina tapped her question in the chat. She's here with us, but she probably has some technical issues with unmuting herself. So we can proceed with your solutions to that important issue. Well, first of all, we always talk about, using the skills, and the skills can sometimes help us just be in our best self, because we can't necessarily control all the things around us. Can't control that, in terms of the war still going on. I think there's a weariness right now that we've been seeing right in the questions. And I know many of you are just weary of war and wondering when it will end, and wondering in a situation that you thought was short term is looking like it can be longer. Так, Елейн каже, що коли, даючи відповідь на це запитання, то в першу чергу вони, звичайно ж, говоритимуть про навички, як зазвичай, тому що навички стійкості – це те, що допомагає нам бути, проявляти себе з найкращого боку і бути найкращими версіями себе. Оскільки ми зараз не можемо контролювати те, що відбувається, і не маємо контролю взагалі над зовнішніми обставинами, і з'являється ця втома, як каже Елейн, ми її бачимо і в тому, як люди ставлять запитання, і в тому, про що люди говорять на цих наших сесіях. Елейн каже, що війна, яка здавалося, що може вона швидко закінчиться, виявляється такою затяжною, тому з'являється ця така втома, це виснаження від ситуації. And so even the question that I started out with today is like, is there anything that has helped her get through hard times? Even though it can be hard, because sometimes it's like a magnetic force that pulls you in the other direction, where of course we think about all the things that aren't happening that we were hoping would be different in our life right now. It's like trying to shift awareness to, we talk in the model, in the community resiliency model, telling the difference between sensations of distress and well-being, and as much as she can to try to cultivate those sensations of well-being, but noticing when she's distressed that she has a choice of staying with the distress. And the problem with that is your body can get so contracted that it also affects your thinking. And your thinking can become even more negativistic if our body is if we like a pretzel, we're so tight. I missed the last part anyway, so you would have to go over it again. Am I going to remember what I even said? Okay. Well, I didn't either. Yes, but it's like if when your body's tight. Yeah, but let me translate the Any first of us, part. when we've had our body being tight, it affects how we think, right? We can think very negatively about everything. And once we, try to loosen our muscles, experience that parasympathetic nervous system that we've been talking about, oftentimes just even the loosening up of the muscles, even the yawning that I was just noticed here in the chat that Tanaz noticed that Natalia and someone say Natalia and Deanne also yawned, is that your body then has more flexibility inside of it. And also it tends to help us look at our lives with a wider perspective. Okay. And seeing Please other possibilities. Please okay. Stop there. Sorry. Okay, I know I'm going on and on. Так, це був дуже довгий шматок, напевно, рекордно довгий за всі наші сесії. Я спробую перекласти, що я запам'ятала. Так, основна думка першої частини була в тому, що оця практика, з якої ми почали,
нашу сьогоднішню сесію з запитання про що допомагає вам проживати ці складні часи, що підтримує вас у ці складні часи. Ця практика – це як такий магніт чи магнітна сила, яка може відтягнути вас від того напрямку думок, який зараз ми схильні впадати. Тому що довкола відбувається дуже неприємна ситуація, і це нормально, що ми схильні думати про неї, варитися в ній і залазити в ці негативні думки з головою. Так от це запитання про що ще нам допомагає, що мене підтримує, воно допомагає нам вийти з цього мислення і трошечки змінити наш фокус, тому що життя може бути не таким, як ми собі його уявляли і хотіли, і ми, можливо, повтрачали ті речі, які мали раніше, і не знаємо, коли вони повернуться. Але якщо з більшою усвідомленістю підходити до погляду на ситуацію, то можна себе переводити з цього стану стресу у стан благополуччя. І помічати у цьому стані стресу, що ми взагалі-то маємо вибір, що ми маємо вибір, на чому фокусуватися, каже Елейн. Потім вона говорила в другій частині про тіло, про те, що коли ми перебуваємо постійно в стані стресу, то тіло в нас напружується, і ми навіть на рівні тіла відчуваємо цей такий стан напруженості, і воно впливає на те, як ми мислимо. Тобто, коли ми напружені тілом, це впливає на наше мислення. Ми мислимо більш негативно, напевно, менш оптимістично. Тому, щоб вплинути на мислення, можна почати також з роботи з тілом, можна допомагати собі за допомогою практик трошечки тіло розслабити, запустити цю парасимпатичну нервову систему, яка допомагає трохи розслабитися і видихнути. І оця гнучкість, як каже Елейн, вона дозволяє, гнучкість на рівні тіла фізично, вона дозволяє трошки відкрити погляд і дивитись на речі ширше. Boy, I said a lot. Yes. So I just want to also say to Irina that in no way when I say that, do I want to minimize the difficulty of what she's going through right now. We're giving her ideas and knowing that there are times that it probably feels pretty gloomy for her in terms of what's happening. So we just want to acknowledge her for what she's going through. Так, Елейн каже, що поради, які вони мають для пані Ірини у відповідь на це запитання, вони жодним чином не покликані мінімізувати ті переживання і ті труднощі, які ви зараз переживаєте, тому що Елейн каже, що вони розуміють і визнають, які, можливо, темні чи гнітючі часи ви зараз переживаєте. Тому Елейн починає з того, що визнає і каже, що вони розуміють цю ситуацію, щоб ви не сприймали їхні відповіді як намагання це применшити. So our team had some ideas, and both Stephanie and Julina have worked with people who have been refugees in their respective countries. And so they have some ideas that they've learned from others that may be helpful right now. So I'm going to ask Jolina to go first, and then to Stephanie, and back and forth. So go ahead. Елейн каже, що її колеги Стефані і Джоліна мають досвід роботи з біженцями. І, можливо, в цьому досвіді є якісь ідеї, які допоможуть сьогодні дати відповідь на запитання пані Ірини. All right. Hello. I also just want to echo what Elaine is saying in terms of we have our thoughts and ideas, but never want anything we say to undermine what you're going through in this moment, because it is one of those things that is so unthinkable until you're in that situation, and everything that we say is based on experiences from before. And so it's really just about what we know of people who have been in similar situations and how they have made it through those situations. And some of it may be very applicable to you, and some of it may not click with you. Так, Джоліна каже, що хоче ще раз повторити те, що казала Елейн, в тому плані, що всі ідеї і думки, які вони сьогодні нам пропонуватимуть, вони не покликані
знецінити те, що ви переживаєте, пані Ірино, і всі, хто переживають подібні думки і ситуації. І Джоліна каже, що, вочевидь, таку ситуацію важко собі уявити, допоки в неї не потрапиш сама. І все, що вони сьогодні говоритимуть, ґрунтуватиметься на досвіді, який вони мали в попередній роботі з людьми, які перебували у схожих ситуаціях, і, можливо, щось із цього досвіду буде вам корисно. One of the things that would be helpful to us as we're talking about this particular question is just to get a little bit more information about your particular situation. So one of the things that we had picked up in the question was saying that you were currently with your child abroad. And so we just wanted to explore if you were together as a family unit, is it you, your husband, and your child abroad? Or are you and your husband in different countries? And when you were saying you are able to do work, but he's not able to do any, is there a particular reason that he's not able to work? Так, Джоліна поставила 2 запитання уточнюючі, які вони кажуть, відповіді на них допоможуть їм дати більш таку ґрунтовну відповідь, виходячи з того, що ви, пані Ірино, написали. Там 2 моменти. Перший про те, що ви з дитиною за кордоном, і Джоліна запитує, чи ваш чоловік також із вами, чи він залишився в Україні. Напишіть, будь ласка, нам у чаті. А другий момент про те, що ви пишете, що ви робите мало, а чоловік взагалі нічого не робить. Вона запитує, чому так, чи можете трошечки прояснити значення цієї фрази, що чоловік нічого не робить. She just wrote that her husband stayed in Ukraine. Men usually are not allowed to leave the country unless they have 3 or more kids or kids with disabilities. Okay. So that's just helpful to us to give you a bit of more ideas in terms of where you're at. Because one of the things that we aren't able to do is guarantee what will happen in the future, or even tell you how long your current situation may last. And that is a universal unknown for a lot of people who have migrated, whether they choose to or not. And I think one of the most difficult things about your situation in particular is, and everyone who is in this similar situation, is that choice to leave your home, to leave the life that you led, was taken from you. Так, Джоліна каже, що вочевидь, є речі, яких вони навіть своїми відповідями чи допомогою змінити не можуть. Це, по-перше, те, скільки часу ще триватиме ця ситуація, і, по-друге, що чекає вас, і нас усіх, зрештою, в майбутньому. І вона каже, що це така універсальна невідомість для більшості людей, які емігрували. Тобто тут нічого не вдієш, але найгірше в цьому всьому те, що ваш вибір жити вдома, жити в Україні, працювати вдома, що його у вас відібрали, і це дуже погано. I have also an answer from her regarding the second part of your question. I will read it in Ukrainian first. Так, на друге запитання про те, що означає, що чоловік нічого не робить, пані Ірина написала, що вона шукає житло і роботу, чоловік в безпечному місці, чекає повернення додому. Зараз без заробітку взагалі навіть не міг вислати речі, яких вони потребують, бо дуже боїться повертатися додому. So she wrote that she stays abroad, searching for a house, for a home for them there, and searching for a job, looking for a job. But he stayed in a safer place, which is not their home, and he expects when he will be able to go back home. So now he doesn't have any job at all, and she wasn't even able to send them their things that they needed because he's afraid to return to their home, to where their home is. Yeah. And that grief that you have to deal with as well is part of everything that you're trying to process, both you and your child and your husband, of the life that you thought you were going to have and is no longer there.
while you are just struggling to find the basic necessities of a job and home and clothing, and obviously, caring for your child. And that is a lot to have to process and to have to work through. And that's, sorry. Yeah, thank you. Так, Джоліна каже, що це, цей біль, який ви переживаєте, це частина того всього, що взагалі вам зараз випало на долю. Ваше перебування з дитиною за кордоном, ваше намагання знайти собі житло, роботу, одяг, ваша розлука з чоловіком. І вочевидь, що це дуже багато всього, що доводиться переварювати, ще треба при цьому турбуватися про дитину і забезпечувати собі якісь базові потреби в чужому місті. So the way that the skills can be helpful in that is it keeps you grounded in the present moment of where you're at by being able to focus on what your needs are in the now. And that, because you can't predict the future and you can't change what has already happened. And by trying to do those two things, looking, being in the past and looking at the future, you get those feelings of hopelessness. Whereas when you can stay in the present moment, you can look and see where you are at, how far you have come, and be able to think more clearly of what steps you need to take next. В цьому місці, каже Джоліна, дуже корисними будуть навички моделі стійкості, навички стійкості. Чому? Тому що всі ці навички допомагають нам перебувати заземленими, зберігати заземленість у теперішньому моменті, тобто бути тут і зараз, і розуміти чіткіше і краще, які потреби у вас є тут і зараз. Ви не можете спрогнозувати майбутнє і не можете змінити те, що сталося. Але якщо постійно думати про майбутнє, про те, як воно буде, або про те, що сталося, чи точніше про те, як воно все було і що у вас відібрали, то від цих думок і з'являється відчуття безнадії. Для того, щоб цього відчуття хоча б трохи позбутися, дуже добре перебувати в теперішньому моменті, тут і зараз. Де ви зараз? Думати про те, де ви зараз, як далеко ви, який шлях ви проробили, чого ви наразі досягнули у забезпеченні тих потреб, які є. I just would like to open it up to the rest of the team at this moment as well, because I realize that I've been talking for the past 10 minutes. Jolina, that's fine. I want to just say too, and you had mentioned this in our pre-meeting, I think there's so much grief right now. It's a grief of the loss of what used to be. It can be the grief of not being with your husband, a grief of not having the things that you've collected in your life. The grief of what's happening with the war. I mean, the grief is just, it's like an ocean full of grief. And also to acknowledge that there may be times that you just have to cry or be angry. Grief is not only sadness. It can be, feeling so angry at the circumstances that have brought this about. Елейн говорить про горе, я би ще переклала його як біль. Оце горе навіть, горе втрати всього, що у нас було, всього, що у вас було, неможливості бути з чоловіком, втрати речей, які ви там все своє життя збирали, і їх зараз немає. І, можливо, варто визнати, що воно у вас є, оцей біль, оце горе, і дати собі право і можливість поплакати, якщо є така потреба, або розлютитися, якщо є така потреба, тому що горе – це не завжди про сум, це інколи також і про злість. Well, and sometimes I was thinking about how grief, thinking about grief as a person, it's a strange person, grief, because grief isn't, you think that, okay, grief is going to be sadness, like I said, but grief can show up in so many different ways. And sometimes it can be projected upon others, like being angry
everyone who's maybe even in your life right now, saying, why aren't you doing the things that you need to do for me right now? And then all of a sudden that person goes, but I'm doing the best I can. And my life has changed too. And then all of a sudden this rage turns into tears. And then you are both crying because everything that you're experiencing right now is extraordinary, not the way that you had planned your life, as Jolena so eloquently said earlier on. І Ілейн знову повторює про те, що оце горе, воно таке дивне відчуття, це дивне взагалі таке явище, бо нам воно чомусь видається в першу чергу сумом і сльозами, але насправді воно може проявлятися в дуже різних форматах. Може бути так, що горе проявляється в злості на всіх, хто є поруч, на всіх, хто є довкола. І інколи, можливо, навіть ми говоримо людям, які поруч із нами, що, чи говоримо, чи виливаємо якось свої ці емоції злоби на них, а вони можуть відповісти, типу, я стараюся як можу, моє життя теж змінилося, і тоді горе може повернутися сльозами, бо вже обоє плачуть над тим, що відбувається. І Ілейн наголошує на тому, що те, що ви зараз переживаєте, це надзвичайна ситуація, і тому що ви не планували собі цього, ви не так собі уявляли своє життя. And, and realizing that you may not have your support system with you. Sometimes you can talk to them on the phone or on Zoom. But I knew of a person who was having a very difficult situation in their life. They would go in the bathroom, put the shower water on and scream. And just kind of just scream to let it out. And then she said, I would scream and then the tears would come. But otherwise we can get so bottled up on the inside. We have to do something. Even our trauma-focused yoga that we were doing with Vera, those kinds of things to move the body can be so important for her right now. But I just want to really affirm for Irina that she may be going through all these experiences and that they may be new for her, that this is not something, even the feeling aspect of the new life is not what she had planned. Not only the job that she's doing, but all these feelings that are like a soup of feelings with all sorts of ingredients that you kind of want to just throw it out and not have to feel all these things, but they're part of what's going on right now. Ілейн каже, що оскільки зараз у вас немає тієї системи підтримки, на яку ви звикли опиратися, і, можливо, хоча б спілкуватися по телефону або по Zoom з тими, на кого ви звикли зазвичай опиратися, можливо, це теж вам допоможе. А ще вона розповіла історію про людину, яка, коли їй потрібно було скинути якось себе цю напругу, чи вона почувалася дуже некомфортно, вона заходила в душ, включала воду і щосили верещала в душі. І після того, як покричала, в неї йшли з очей сльози, і таким чином трошки вивільнялася ця напруга в тілі, тому що зараз тіло може бути повністю таке закупорене, стиснуте, і це дуже не допомагає нам переживати те, що ми переживаємо. Тому потрібні хоча б якісь речі, які цю напругу знімають. Це можуть бути також рухи. Якщо ви ходили на наші попередні сесії або бачили відео, пані Ірино, там ми робили таку травмоорієнтовану йогу, яку проводила Віра. Все це допомагає, це просто рухи тілом, такий спосіб, який почувається вам зручним. Все це допомагає знімати напругу. І Лейн ще раз повторюю, що всі ті досвіди, які ви переживаєте зараз, вони для вас нові. І, можливо, ви навіть ви не хотіли би всіх цих емоцій і всього цього, що є зараз, переживати, хотілося б викинути це кудись подалі. Але, на жаль, так є. We have a comment from Irene in the chat. She wrote that earlier, and I don't know what that was about, but she wrote, the worst thing is that I don't know what will happen next and what will happen to my son, how I can provide for him. Because all of a sudden, I'm the one who's responsible for all of that. Yes. Від пані Ірини є ще коментар в чаті, перепрошую, що найгірше те, що я не знаю, що буде далі, і що буде з сином, як його забезпечу, і я раптом за все стала відповідати. Can I ask her if right now her son is being cared for? Is she able to care for her son right now?
Does he have what he needs right now? Пані Ірино, Єлень запитує, чи зараз про вашого сина належним, чи має ваш син зараз належний догляд, чи забезпечені всі його основні потреби. And while she's responding, I will read another comment that she wrote that as you talked about some movements and yoga, she wrote that she has been having this desire to clean the floor carpet, but she doesn't have any floor carpet, so no way to get the stress off her body. Так, ще пані Ірина написала, що давно хоче вибити килим, від пилу вибивалку, але килиму немає. Можна знайти щось інше, що можна вибити. Я від себе, якщо можна, скажу для пані Ірини про рухи руками навіть і ногами. Це велике м'язи тіла, вони теж знімають напругу. Подушки, мабуть, є? Да, і подушки, мабуть, є. Anna is suggesting that she can beat up her pillows from... Yeah. I was just going to say, I'm a pillow beater. If nothing else, you can beat the pillow against the door. You can, do a help now strategy. She can push her hands against the wall. Right. Those kinds of things. But I am concerned about her son. Is her son okay now? Oh, she just wrote back the answer. Так, пані Ірино, ще про подушки, те, що Аня сказала. Джоліна теж каже, що подушки вибивати – це хороша ідея. А Елейн нагадала, в нас є така стратегія, тактика, точніше, впиратися руками до стіни з усієї сили. Мені особисто це моя улюблена, вона мені дуже допомагає. І після того теж трошки знімається напруга з тіла. Пані Ірина написала, що синові більш-менш добре. Це відповідь на запитання, як йому. Пам'ятаєте про іграшку? Ой, але я не бачу, яку іграшку. Йоду. Тут якраз тріщина на екрані. Іграшку йоду. Це про нього, він зараз у школу ходить, йому подобається. So Irina just wrote about her son and that she feels well, probably okay. And she's asking if we remember the story about the Yoda. Yes, toy I for do. a Of boy. course, I was thinking. That's the boy. And so that's the boy. So he likes his school, his current school where he is right now. So he's okay. Okay, and so that's what I think, going back to what Jolina has said, is that if she can't, of course, she's thinking about the future. But right now, if she can come back to what's true right now, is that he likes his school. Did she find a Yoda for him? Пані Ірина, а знайшли йому йоду? Питає Ілейн. Так, і Ілейн каже, що це те, на чому варто зараз фокусуватися, що they did. Зосереджуватися на теперішньому моменті, не залізати думками в майбутнє, як буде в майбутньому, а зосереджуватися на тому, що є зараз. Синові добре, син ходить в школу, йому подобається. Was it helpful when he got the Yoda? Did it help him? Пані Ірина, чи допомогло йому, чи стало йому краще, коли знайшли для нього цю іграшку? Yeah. It did. So, I'm just wondering, as she's telling us that he's in a school now and that he likes the school, that he likes his Yoda. What is she noticing anything inside right now when she's telling us about really that there are some good things that have happened for her son? Пані Ірино, зараз ви писали нам про те, що син ходить у школу, що йому подобається, що іграшка йому допомогла, що з іграшкою йому класно. Що ви відчуваєте всередині на рівні тіла? Чи є якісь самовідчуття на рівні тіла? She wrote that Yoda was his first friend where they are now, but now he has some more friends in school and he remembers their names and talks about them with her back at home. Yeah. And she says that when she picks him up from the school, she's very happy for him. Okay. Yeah, very joyous. But let me translate that into Ukrainian too. Так, пані Ірина пише в чаті, що... Invite her to sense the sensations. Да. Пані Ірино, поки я читатиму ваші коментарі вголос для наших глядачів, Ілен просить, щоб ви це відчуття радості, як ви написали, щастя, спробуйте відчути їх на рівні тіла, знайдіть їх у тілі, зосередьтеся на них, як вони, де вони відчуваються у вас.
Так, а я читаю коментарі. Пані Ірина пише, що це був Йода був перший друг. Зараз у школі є інші друзі, він запам'ятовує їхні імена, розповідає про них. І пані Ірина пише, що вона щаслива, коли забирає дитину зі школи і дуже радіє за нього. Зосередьтеся на цьому теплі в своєму серці. Now she just wrote she senses some warmth in her heart and I told her to focus on it for a little. Oh, Natalia, you're becoming the best crim teacher ever. Look at you. I know you're not going to translate that, but No. I do believe that about you. So I think what we're saying, again, she's a living example right now of what she's sharing with us about the importance to notice what also is true with this other chaos, of course, that's going on around her. And that as a mother, I'm a mother too, I haven't thought that God doesn't make you a mother if you don't have the capacity to worry about your children. Okay. That's a funny one about the capacity to worry. Так, Елен каже, що пані Ірино, оця розмова, яку ми зараз маємо, це власне взірець того, як варто зосереджуватися на якихось позитивних речах у нашому житті, на тому, що ще відбувається, окрім того, про що ми постійно думаємо, повертаємося думками, що ще є в нашому житті, чогось приємнішого, такого теплішого, за що можна потриматися думками, і за що в чому стає краще і легше. І особливо враховуючи той хаос, у якому ми зараз всі перебуваємо, і ви перебуваєте, то це нормально, це корисно. Крім того, Елен каже, що вона теж мама і розуміє ваші хвилювання за дитину, але, як Елен сказала, що Бог не дає людям дітей без уміння хвилюватися за цих дітей, тому всі ми, напевно, маємо цю здатність чудово переживати. There's one other piece of information that I've learned in going around the world as I have, as people have experienced traumas in their life and who are caring for their beloved children. And that is, the more that she can be within her zone of well-being, the better he is going to be. When he sees her being happy, and when she sees her, doing something like going and getting him the Yoda, making a meal for him in the ways that I imagine that she did when she was in Ukraine, that can be regulating his little nervous system, so that is a constant for him, even though they are in a strange place and not living the life that she and her husband had planned for their family. І також Елен каже, що багато спілкувалася з людьми у таких складних ситуаціях, і які переживали травми у своєму житті, і вона спостерегла таку закономірність, що більше ви перебуватимете в зоні стійкості, ви особисто, як мама, то в кращому стані буде ваша дитина. І якщо можете щось робити для нього, щось таке звичне, от ви знайшли йому іграшку, там, наприклад, Елен каже, готувати там сніданки, вечері, так, як ви це робили вдома, тобто щось таке звичне для дитини, це теж врегульовуватиме, збалансовуватиме його нервову систему. So the way that she is helping him right now in the present moment for the future is doing exactly what she has told us she's doing for him. He's in school, he has new friends, he has a Yoda, he has his mother, and he can see and sense her happiness when she picks him up from school. And that's how she's preparing for his future right now. І, пані Ірино, ви питали, точніше казали, що ви не знаєте, як складається майбутнє у вашої дитини і що ви можете зробити для цього майбутнього. Елен каже, що саме зараз, все те, що ви робите для нього зараз, це вже є підготовкою і творенням його майбутнього. Те, як ви йому допомагаєте зараз і як ви його підтримуєте,
ви знайшли дитині школу, він у школі має друзів, ви знайшли йому іграшку, яку він шукав, ви готуєте йому їжу. Все це є камінчиками для його майбутнього. І він, ваш син, він здатен бачити і відчувати навіть на рівні тіла ваше щастя, коли ви забираєте його зі школи. Тому це вже те, що ви можете робити просто зараз для того, щоб у нього було краще майбутнє. And I can tell Deanne has something she wants to say. I've known you for too long when you do this. Oftentimes there's a thought in there, Deanne, so I'm going to invite you. Deanne's an old friend. Yeah. Thank you, Elaine. Gosh, I was just thinking how wonderful it is to have the continuity, to be able to know that her son got the Yoda and is doing better, and that, you know, the challenges that we were holding with her when she first got to Portugal, and now to sort of hear it, it just sort of helped. I took a deeper breath, like, okay. I also just want to say that, you know, my heart goes out, and I know all of our team think about you often, and I just want to let you know that we're holding you in our hearts all the time. So this is, you know, we can all support you, knowing we don't know where any of our futures are headed, but this is extraordinary. And like Elaine said, I think we would do our best to support you, but I think we just know that we're thinking about you. Thank you. Так, Діан каже, що це якась відносна хоча б постійність, яку ви створили для дитини і для себе, вона теж важлива. Діан каже, що пригадайте, як ви виїхали, вона каже, в Португалію, було, напевно, так, щось про Португалію в цій історії. Як було спочатку складно, і ви не знали, як буде з друзями, ви не знали, як буде з будь-чим іншим, але зараз вже з'являються якісь такі певні речі, які ніби триваліші і постійніші, і це вже насправді багато значить, і за це теж варто триматись, бо це теж така підтримка. Крім того, Діан каже, що вони дуже нас всі підтримують, вболівають за нас, за вас, пані Ірино, і з усіх сил намагаються допомогти якомога більше і сильніше. І, звичайно, що ви не знаєте, що чекає у майбутньому, і це, напевно, найскладніше, але насправді ніхто за великим рахунком не знає, що нас чекає у майбутньому. So I know that Stephanie has been thinking about a lot of things. It's her turn. So Stephanie. Yeah, I was listening to everyone, and I felt like I kept hearing this idea about choice coming up, about how there's a lot of things that have happened that maybe were out of your control, and how that might feel. Стефані каже, що, слухаючи колег, вона думала про таку річ, що багато хто з них говорив про вибір, що зараз втратився вибір, і оце відчуття, коли не маєш контролю над ситуацією. Стефані каже, що знає, як воно. And I see in your question and what you've written in chat that there are a lot of big things that you're working with. What will my future look like? What will happen to my business? How will I take care of my son? All these very big questions. І судячи з запитань, які ви поставили, з того, що ви пишете в чаті, то над вами зараз тяжіють такі дуже, дуже великі масштабні питання, що буде з бізнесом, як виростити, виховати сина, як пошук роботи, житла. Це дуже такі важливі і великі речі. And I know I've shared on calls before how when I have something that's difficult in my life, sometimes I think if I can just think about it enough, eventually I will think of the answer. And so I let my thoughts run and run and run.
but how this is not always helpful because, like Jolena said, all of these thoughts all of the time can sometimes feed that feeling of hopelessness or depression. І Стефані вже розповідала на наших сесіях про те, що вона, коли переживає щось складне в своєму житті, то раніше думала, що якщо я буду багато про це думати, то обов'язково придумаю якесь рішення. Але дуже часто цей принцип не працює. Це що більше думаю, то краще рішення я придумаю. І він не допомагає. Більше того, як казала Джоліна, він може підживлювати наше відчуття безнадії, відчуття пригніченості. But you know, we've talked before about the hand model and how when we're under a lot of stress, this part of our brain that does all of the thinking, it kind of goes offline. It's like that wise old owl that flies away. And so this part of our brain that is really just sensing all of the stress and the upset in our environment, we really need to quiet this piece so that we can bring that thinking brain back and so that we can think through those really difficult questions. І оця модель мозку, про яку ми говорили за допомогою долоньки, когнітивна функція у нас це отут. І коли спрацьовує внутрішня частина, яка відповідає за порятунок у стресовій ситуації, когнітивна функція відключається. Для того, щоб її повернути назад, цю стару мудру сову, потрібно цю частину мозку заспокоїти. Тоді, коли вона заспокоїться, ми зможемо ясніше і чіткіше думати про свою проблему і, можливо, таки знайти якісь рішення. So we have a few ways that we talk about that we can try to quiet this loud part, this part that's responding to all the stress, so that we can bring that thinking brain back. And there's another saying that we have is when we learn how to track our nervous system, it brings back a choice of what we pay attention to. And I'll explain further. Так, і по-перше, ми знаємо техніки, за допомогою яких можна заспокоїти оцю штучку всередині мозку, яка кричить про порятунок. А другий момент, що Стефані каже, якщо навчитися зчитувати свою нервову систему, то у нас з'являється вибір усвідомленого сприйняття чи усвідомленого зосередження уваги на чомусь. So when we're tracking our nervous system, basically what we're doing is we're noticing where that stress, depression, discomfort, where it is showing up in our bodies. And we're noticing that. And then we're choosing to keep scanning and figure out if there's a place in our body that feels more pleasant or neutral. Коли ми щитуємо нервову систему, то це означає, що ми помічаємо, де в нашому тілі проявляється стрес. І тоді можемо вибрати чи вирішити продовжити сканувати своє тіло після того, як виявили локалізацію стресу, і знайти якесь місце, яке приємніше, яке почувається легше, чи безпечніше, чи краще. So I know for me, when I'm under a lot of stress, the place that's always neutral is the tip of my nose. And so when everything else hurts or feels like it is uncomfortable, sometimes if I can just focus all of my attention on the tip of my nose, I notice that the other stress or tension in my body can kind of leak away. Стефані каже, що коли вона переживає сильний стрес у тілі, вона знає, що єдиним таким нейтральним за самовідчуттями місцем у тілі залишається кінчик носа, і тоді вона зосереджує увагу на цьому кінчику носа і каже, що зазвичай це спрацьовує так, що стрес і неприємні відчуття в тілі, що вони якби з тіла потрошечки витікають. But we recognize that sometimes even that can be very difficult. And so we have a list of help now skills, and we can share the webinars where we went over those.
But some of them are very simple. It's just like taking a drink of water or tea or coffee and like letting it sit in your mouth for a minute and feel whether it's hot or cold. Notice what it feels like going down your throat. Notice how it feels to hold the cup in your hand. І для того, щоб, власне, зняти трошечки цей стрес з тіла, є ціла низка тактик, вони називаються, чи то стратегії, вони називаються стратегії миттєвої допомоги. Ми про них говорили на перших наших вебінарах, їх можна знайти на YouTube @camp. Але вони насправді дуже прості. От одне з них, Стефані каже, випити склянку чогось, води, чаю або кави. І не просто випити, а ще можна так затримати у роті, зауважити, який цей напій, теплий, холодний, пекучий, відчути, як ви його ковтаєте, навіть відчути, як відчувається там пляшка чи горнятко у вашій долоні. Another help now skill that we really like is to push against a wall or a solid surface, or even sometimes pushing against your own hands. I know for me, it's helpful if I'm pushing against a wall to think about what it is that I'm trying, the stress that I'm trying to get rid of, and just visualize pushing it out of my house. І ще одна дуже така помічна і улюблена стратегія з миттєвої допомоги – це тиснути руками до стіни, до якоїсь поверхні, або можна навіть долонями одна до одної. І Стефані каже, що вона особисто, коли робить цю стратегію, то вона собі уявляє, як вона долонями витискає стрес геть зі свого дому. Some other ones may be just noticing the colors in your environment or looking around your room to see if there's anything that catches your eye. You can listen for pleasant sounds, or you can notice what you're smelling or what you're touching in the environment. Можна також роздивитися кольори довкола себе, можна просто роздивитися довкола кімнати і зачепитися за щось поглядом і зосередитись увагою на тому, що це таке. Можна послухати якісь приємні звуки, можна зосередитись на тому, що нам вчувають органи чуття, наприклад, ніс, що пахне, який запах ми відчуваємо, або доторком, до чого ми зараз торкаємось. And so why this is important, it seems maybe very simple, but anytime we're engaging our senses, or even those large muscle groups like in our arms or our legs, anytime we're engaging with that sensory experience, it's speaking directly to the part of our brain that is responding to all of this stress. And so it's giving it something else to pay attention to, so that you can start to calm that barking dog. І ці речі, про які говорить Стефані, вони ж наче такі прості і дрібні, але чому вони важливі і чому вони працюють? Тому що, коли ми даємо роботу своїм органам чуттів або великим групам м'язів, як на руках або ногах, то ця інформація, вона прямує безпосередньо в ту частину мозку, яка відповідає за сприйняття стресу, за цей кіпіш весь зовнішній, яка всередині у нас працює як сирена. І оця частина мозку отримує додаткову інформацію, над якою їй треба тепер працювати. І коли вона відволікається від того, щоб варитися постійно в тому своєму стресі, то це всій нервовій системі дає трошечки передишку, і цей гавкаючий пес всередині, він заспокоюється і, можливо, повертається ця верхня частинка. And so going back to when we learn about this, we have a choice about what we pay attention to. So we may not have a lot of choice about the things that are happening around us, but we have a choice of what we pay attention to within our own bodies. And that can help us get to a place where we're able to better manage what else is going on in the environment. І тому це
практика чи навичка зчитування своєї нервової системи, вона дає нам вибір. Власне, про що говорила Стефані раніше, що ми не можемо вибирати зовнішні обставини і те, що і як відбувається довкола нас, але ми можемо вибирати, на якій частині тіла ми зараз хочемо зосередити свою увагу. And I know I've been talking a lot, but if you'll give me one more moment, because this idea of choice, it also reminds me of a family that I worked with who were refugees from another country that was experiencing war, and I met them in the United States. І Стефані також пригадує свій досвід роботи з однією сім'єю, вона працювала з ними в Америці, вони були біженцями з країни, де теж відбувалася війна. And they were actually in a very similar situation to what you described. They owned their own business, and they cut hair. And so the mother and her two daughters had a hair salon, and it was a successful business where they were from. But when they came to the US, we require you have all these certificates and things from a college in the US to be able to cut hair. And so it limited what they could do here. І ця сім'я, про яку Стефані розповідає, мама з доньками, якщо я правильно запам'ятала, вони вдома мали успішний бізнес, перукарню, стригли волосся, і коли вони приїхали в Америку, то там вони не змогли повністю займатися своєю справою, тому що в Америці для того, щоб стригти людям волосся, потрібно різні сертифікати від американських навчальних закладів. The mother eventually found that within her community, there were enough women who appreciated her skills and wanted her to cut their hair. And so she was actually eventually able to open a small business in her home within her community, because all the women knew her and they knew that she would be able to cut their hair in the way that they wanted. Але в результаті ця жінка в своїй громаді знайшла достатню кількість інших жінок, які з нею познайомилися, які знали, що вона вміє, які цінували її навички і готові були користуватися її послугами. І вона відкрила такий невеличкий зовсім бізнес у себе вдома, де вона стригла жінок зі своєї громади. For the daughter, she actually saw it as an opportunity to do something different and enrolled in school and is on her way to becoming a doctor. А донька цієї жінки в цій ситуації побачила для себе можливості навчитися робити щось інше, і вона вступила в коледж і зараз навчається на лікарку. So I know that in this moment, it's hard to visualize any other kind of future. But I'm hopeful that once you're able to find a place where, where you have connections and you have resources, that a path will present itself for you. And it may not look like the same path that you started, but I'm sure that it can still be beautiful and meaningful. І Стефані каже, що, можливо, ситуація, в якій ви зараз перебуваєте, пані Ірино, вам складно бачити будь-яке майбутнє, бачити, як ця ситуація розвиватиметься, але вона сподівається, Стефані сподівається, що рано чи пізно воно якось все складеться у вас так, що ви знайдете свій шлях. Можливо, він буде іншим, ніж той, який ви собі уявляли раніше, але, можливо, він теж буде не менш красивим і не менш змістовним. And Tanaz tells me that you have a restaurant, and I am sure that there are plenty of people who would love to taste Ukrainian food. І Стефані каже, що Танас їй сказала, що у вас був ресторан, і вона певна, що знайдеться чимало людей за кордоном, які хотіли би споживати українські страви. So that is what I have. Thank you.
Thank you, Stephanie. So I just want to see if Tanaz has anything she wants to say before we end today. Thank you, Elaine. I've been sharing my thoughts on chat directly. So Okay. I wanted to add to something that Stephanie said. Some of my most popular friends are the ones who own cafes. And that's because everybody likes gathering around food. And usually people who run cafes and do stuff around food, they're very kind and nurturing and wonderful people. And even though you're going through tremendous heartache that we cannot begin to imagine, and so much grief that you need to work through, that core of who you are, that nurturing, those skills that you have, that stays with you. It's still with you, and it will always be with you. Вона скаже, що серед її друзів такими найпривітнішими, напевно, і найпопулярнішими людьми є люди, які володіють якимись ресторанами, бізнесами або просто кафе, тому що люди зазвичай дуже люблять збиратися за їжею, довкола їжі. І ті люди, які мають кафе, вони, як правило, дуже такі добрі, біля них можна погрітися і хочеться довкола них з ними спілкуватися. Тому Танас каже, що попри все те жахіття, яке ви переживаєте і яке вона навіть не може собі уявити. Попри все те, у вас залишаєтесь ви, пані Ірино, і, напевно, точно ця ваша сутність, ваша особистість, така, якою вона є, добра і любляча, і турботлива, вона з вами. І тому це те, що залишається з вами, і тримайтеся за це також. Це немало значить. So I saw Irina's heart, and as we end today, I'm wondering if Irina has anything more she'd like to say right now. Пані Ірино, ми завершуватимемо сесію, і Єлейн каже, що якщо вам зараз іще є що сказати, то ви можете поділитися цим у чаті. I see Irina wrote earlier that these sessions is what helps her and strengthens her. Gives her strength. Okay. So she wrote her, thank you very much. Can you let her know too? I know from my experience, I often think about her and her son and Yoda. It's a very sweet, sweet story of her son's friend. Ірино, Елейн каже, що часто про вас думає, згадує про вашого сина і про Йоду. Це така дуже-дуже мила історія. And Irina wrote that she's very grateful, and at some points she even cried, and she senses this huge support from all of you. Well, I can also say that I know that I think everyone who was on the call when she told us about her son and Yoda are smiling right now because it touched us all very deeply. Так, пані Ірино, і нас всіх теж дуже зворушила і ваша історія, і історія Йоди для вашого сина. Це дуже таке все. Really important that she knows she's giving to us too. It's a two-way street. Тому Єлен каже, що ви пам'ятали, що ви теж даєте нам всім і їм також. Це двосторонній такий обмін, не тільки для вас, це підтримка. And so yes. Oh, I was just going to say, I just wanted to mention briefly, I know we talked a lot about Irina today and not a lot about her husband, and there's maybe more to unpack there at a later date, but it's possible that even those help now skills that we talked about could be helpful for him as he's dealing with a lot of the fear and anxiety as well. Стефані каже, що ми сьогодні багато говорили про пані Ірину і те, як вона дає собі ради, але в цій історії також є її чоловік, який теж, вочевидь, проходить такі серйозні випробування, в нього теж, напевно, багато стресу і тривожності, і, можливо, можна буде якось поговорити також про цю сторону цієї історії, про навички і для нього також. I think what I'd like to suggest is maybe Natalia talk to Anna about having maybe one of our times together to talk about just in terms of
couple and being separated during times of war and the different kinds of challenges that poses in their relationship. And maybe some additional things. I know we talked about couples before, but it may not hurt to touch upon it again. Okay, that's a great idea. Thank you. Ілен каже, що можемо також провести сесію про те, як людям підтримувати стосунки і як підтримувати одне одного, коли пари розлучені війною. Бо ми раніше вже говорили про проблеми в сім'ях і в парах, але ми говорили трошки в іншому контексті, а тут цей момент, коли люди живуть порізно і мусять якось підтримати одне одного. Аню, що ти думаєш, ми могли би, напевно, такого окремо? Навіть завтра, навіть в середу, якщо не буде інших якихось дуже нагальних запитань, то можемо в середу поговорити, власне, про це. І пані Ірино, ми вас також запрошуємо. Anna said if we don't have any urgent or pressing questions, we might even discuss it on Wednesday, if you don't mind. Yeah, that would be fine. Great. So I would like to turn it over to Anna as we do towards the end. And if Anna has any Anna wisdoms that she would like to share with the group. Так, Аня, час для твоїх Аніних мудростей. Завершуй цю сесію. Я не знаю, чи це мудрість чи ні, але я під час нашої сесії уявляла, як тренуються спортсмени. Наприклад, якщо людина, я не дуже знаюсь на спорті, але я уявляла, як готується до свого найбільшого стрибка, наприклад, спортсмен, який до цього займався там стрибками в довжину, наприклад. І для того, щоб стрибнути на там 2,10 чи 2,50, він до цього робив дуже багато маленьких стрибків, менших стрибків, і тільки після того, як він там відстрибав певну кількість, він точно може сказати, що він стрибне там на дуже велику відстань. То я думала про те, що у пані Ірини точно була своя історія ось цих стрибків, які вона робила до цього, бо зробити бізнес в Україні – це дуже важко. Отримати освіту в Україні – це теж досить дорогого вартує, бо це певне фізичне і психічне навантаження. І вона до цього вже зробила досить великі кроки, і це мені дає надію про те, що вона ось цей свій новий стрибок, вона його обов'язково зробить, бо її психічні м'язи, вони вже дуже натреновані її попереднім життям і певною кількістю її попередніх досягнень. То, Ірино, я в вас дуже вірю, я вірю в кожного і кожну, хто проходить зараз такий самий шлях, бо до цього ми вже дуже багато відстрибали і натренувалися. So Anna was talking about these athletes who would train to make long jumps, that they never start from these very long jumps right away. They would train to do maybe some shorter distances, shorter jumps, but do it over and over again. And after doing a certain number of them, they would know that they will probably be able to jump even longer. And she says that in a similar way, Irina probably had her share of trials and tribulations, of different experiences back at home, and up to the point where she is now. She built up her business. She started her business. She got her education back in Ukraine, and that all of that requires a certain amount of efforts, both physical and mental. So as Anya put it, her mental muscles are now trained well enough so that Anya believes that Irina will be able to make just yet another jump, although how difficult that might be, but she's not that totally unprepared for doing anything like that. So that gives us great hopes for Irina, that she will be able to make it. Such wonderful metaphor. So with that, thank you, Anna, again. And thank you everyone for being here. And we think about you. You're in our hearts, you're in our prayers until we meet again on Wednesday.
Thank you. Ілейн дякує всім, каже, що вони про нас думають, пам'ятають, моляться, і дякуємо всім за сьогоднішню зустріч. До зустрічі в середу. Так, всім до зустрічі Па-па. і пока. Угу. Я зупиняю запис.